Hello friends, in this video we are going to study about reproduction rates. In my earlier videos we have studied about fertility rates. Fertility rates are the ones calculated based on the births happened in the past and present. With the help of fertility rates, we can only be able to know the current population, not the future population. It is not possible to predict the future populations with the help of fertility rates. So in this video, let us understand how reproduction rates are calculated. See, there is a major drawback of fertility rates because you cannot calculate the trends, the future trends. It is not possible to predict the rate of future growth of population. In future, whether our population is going to increase or it is going to decrease after 5 years or 10 years or 20 years. It is not possible to predict just because of fertility rates. Hence, we go for calculation of reproduction rates. The most important drawback of fertility rate is fertility rate will not consider the sex of the newly born children. ನೋಡಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ, we are going to calculate the number of births taken. But we are not worried whether the birth is a male or a female. ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗುನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಬೇಬೀಸ್. So, there is no reproduction capacity for male births, male babies. Hence, you cannot expect any population growth in future. See, ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? Because the reproductive capacity will be in the hands of girls, female babies. So, ಅದೇ ಈಗ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗುನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ? ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಾವುಗಳು, ಡೆತ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. The number of deaths happening in the population, we call it as mortality. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಟಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬಾರ್ನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರೀಡ್ ವೆದರ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿರತ್ತಾ, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ 1 ಇಯರ್ಗೋ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೋ 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ two things which we are most importantly considering under reproduction rates are
ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1, we are going to consider whether the baby is a male or female. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ಮೇಲ್ ಬೇಬಿನ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬಿನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂಬರ್ 2, ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. whether the baby which has taken birth will survive up to the childbearing age. You know the childbearing age I have shown in my earlier videos, that is from 15 to 49. ಸೊ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ reproduction rates. 2 types of reproduction rates we calculate: gross reproduction rate, which is called as GRP, GRR actually, gross reproduction rate, and one more thing we calculate, net reproduction rate, that is NRR. GRR we consider only the sex of the newly born baby, but under NRR we consider the survival factor also. We consider the mortality conditions also. Now let us consider gross reproduction rate in this video. It is the sum of annual women specific fertility rate of the entire reproductive span without mortality. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ GRR will not consider mortality, only NRR will consider mortality. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ GRR will consider whether the baby, newly born baby, is a male or a female baby, and for gross reproduction rate we consider only female births. Male births are not considered because male babies, it is impossible for them to reproduce. Reproduction capabilities are not there with male babies. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ WSFR, ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. WSFR ಮೀನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ASFR, that is age specific fertility rate, the same concept, but ASFR is calculated by taking both the male and female births together, but women specific fertility rate alli only female babies are considered. Only female babies. Male babies anna ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now what's the formula we use? GRR equals to I into summation of WSFR, summation of women specific fertility rates from 15 to 49 years, because that is the child bearing age. 15 to 49 years ವರೆಗೂ ಏಜ್ ಇರುವಂತಹ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟನ್ನು ನಾವು we use the same principle how we calculate age specific fertility rate, that is number of births by population into 1000. Number of births in that particular age group divided by population of that age group into 1000. Because we calculate this age specific, we are not calculating it for the total population, only for like 15 to 24, 25 to 29 like that. So women specific fertility rate is calculated very similar to the age specific fertility rate, except the difference is here we take only female babies, there we take both the male and female babies. Now coming to the equation of gross reproduction rate, I into summation of women specific fertility rates from 15 to 49 years. Okay, we know the summation of 15 to 49 women specific fertility rates. That means for all the age groups we calculate women specific fertility rates and we add them. And what is this I here? I is the width of the class. Width of the class is nothing but the age groups. Normally 99% we take the age groups as 5 years only, like 15 to like 14 to 19, 20 to 24 like that. If you take only for 5 years group, always this I will be 5 years. 99% will not use more than 5 years because we follow quinquennial method of age groups. Hence I value will be always 5
and WSFR we calculate by birth by population into 1000, and by totaling it we have to multiply with the I. Now let's take an example and see how gross reproduction rate is calculated. See, we have an example problem here. Calculate gross reproduction rate for the following data. They have given 3 columns in the table. Age group, again if you see from 15 to 19, 15, 16, 17, 18, 19, 5 years. Therefore, I is 5 years. As I told you, 100% we will not go with other age groups. We follow quinquennial age groups only. So the I value is 5. Now, female population is given, female births are given. Observe the difference. In our earlier problems, they used to give live births. ಆ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, they will give only female births and female population. Even if they give male population or male births, we are not supposed to take. Clear? When you are calculating gross reproduction rate, you should be considering only female births and female population. Right. While answering this question, along with these 3 columns, add one more column for women specific fertility rate. I'll show the solution in the next screen. Yes. So the first 3 columns you take as it is, that is age group, female population, female births, and one extra column we have added in the solution, that is women specific fertility rate. The short form WSFR also you can write. Now, the first 3 columns data is given in the question itself. First 3 columns in the data ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ 4th ಕಾಲಮ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, in the first case, female births is 20 divided by female population is 1000 into 1000. Why into 1000? Population rates are always calculated for per 1000. I have already told you. So that 1000 we are calculating. So you will get 20. In the same manner, if you take the second one, women population and female births by women population, if you take for the second one, female births are 60 divided by female population is 900 into 1000. Again you will get 66.7. And moving further, the third one is female births are 50. Female births are 50 divided by female population is 800 into 1000. You will get 62.5. In the same manner, you have to calculate 30 divided by 700 into 1000. You should get 42.9. And the next 20 divided by 600 into 1000. You should get 33.3. And the next one, 10 divided by 500 into 1000. You should get 20. The last one is female births 10 divided by female population 400 into 1000, you should be getting 25, right? Once you calculated all the women specific fertility rates, total them, just add it, add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that will become summation of women specific fertility rate. Sum of women specific fertility rate from 15 to 49. So we got one part of the answer. Summation of women specific fertility rate from 15 to 49 is. Now apply the formula of GRR. Gross reproduction rate is equals to I into summation of WSFR. Summation of WSFR we have already calculated 270.4. Now I have already told the age groups width is always 5. Therefore 5 into WSFR 270.4, you will be getting 1352 female births per 1000 women of childbearing age. So this is your GRR. This is your GRR. In the next step, you can also calculate GRR per woman.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1352 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ GRR, ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ವುಮೆನ್, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ GRR ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ GRR ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ GRR ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 1352 ಇದೆಯಲ್ಲ, divided by 1000 ಮಾಡಿದಾಗ you will get 1.352 female births. 1.352 female births. So please try to understand, we are calculating two types of GRRs. One is total GRR. For total GRR we use the formula I into summation of WSFR. The next one is GRR per woman. GRR per woman calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು GRR is divided by 1000. And one more important thing you should understand, when you calculate a GRR per woman, the answer will be either 1 or more than 1 or less than 1. Normally it will be like this only. So if your GRR is equal to 1, you should understand that population is stable. Population increase ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ GRR ಪರ್ ವುಮೆನ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯುವರ್ GRR ಪರ್ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1, ಲೈಕ್ 0.9, 0.8, 0.72 ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಈ ಥರ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ GRR ಪರ್ ವುಮೆನ್, ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ GRR ಮೋರ್ ದೆನ್ 1, 1.1, 1.23, 1.34, 1.63 like that, you should conclude that the population is increasing. So in this problem, if you observe, GRR per woman is more than 1, that is 1.352, hence we are writing, since this rate is greater than 1, the population is increasing. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. GRR per woman ಅಥವಾ NRR per woman ಆದರೂ the same rule we apply. GRR per woman ಯಾವಾಗ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ ಸಮ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ GRR. Compute the gross reproduction rate from the following data. They are given as usual 3 columns: age group, female population and female births. ಇದಕ್ಕೆ solution ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should add one more column, that is women specific fertility rate. In the next screen we'll go for the solution. See, first 3 columns directly taken from the question, and fourth column women specific fertility rate we are calculating. How to calculate women specific fertility rate? Female births divided by female population into 1000. Female births divided by female population into 1000. Like if you take the first case, female births are 190 divided by female population is 16,580 into 1000. So for every line, for every age group, you should calculate like this only. Take your own time and practice this. So next, 700 by 12,120 into 1000, you might get 57.7557. And for each and every age group, you do your calculations. Take your own time, pause the video, do the calculations on your books. So for each age group, calculate women specific fertility rate. I have already shown the answers here. Just do the calculations on your paper and verify. Once you have done all this, total it. Once you have calculated women specific fertility rates for all the age groups, total it. Once you have totaled, you proceed with calculation of GRR. GRR equals to I into summation of WSFR. Summation of WSFR we have calculated here 200.2729. So with that, I is 5. I have already told you age group differences will be always 5 years. ಯಾವಾಗೂ 5 years ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
So 5 into WSFR total and multiply ಮಾಡಿದಾಗ you are getting GRR 1001.3645 female births per 1000. So and GRR per woman ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. GRR per woman, if you calculate GRR per woman, it's just simply dividing the GRR by 1000. If you divide it by 1000, if you divide it by 1000, you will get 1.001365. So that will be your GRR per woman. So that also you calculate, and I hope you have understood. If you have any doubts, we'll clear it in the another video. Thank you very much.